Hello everyone, this is me Jincy from Gems Abroad Academy. In the discussing upon the question listening level. First question I summarize spoken text which is important. And before we get into the video, if you have not subscribed to our channel, kindly subscribe. And if you need any online coaching, you can just contact us. So let's begin the topic. Hello everyone. In the discussing about the question listening the first question summarize spoken text, which is important and which contributes marks towards listening and writing. So what is summarized spoken text? How to do? What are the templates can be used? Questions like the I'll be explaining in detail. So summarize spoken text, the first question, and the number of words in the 50 to 70 words are. So, and you have to finish it off within 10 minutes. Or a question, 10 minutes, you will get 2 to 3. Summarize spoken text, you will get 2 or you might get 3, that depends. So, and for one question, 10 minutes ആണ് നിങ്ങൾ for example 10 minutes കൊണ്ട് അതിന് മുന്നേ 5 minutes കൊണ്ട് എഴുതി തീർത്തു എനിക്ക് ബാക്കി 5 minutes you cannot carry that 5 minutes to your next question. There is no rollover time. 10 minutes ഒരു question ഉണ്ടെങ്കിൽ take that 10 minutes full, do that question, then submit, move on. இப்போ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യുന്ന ചിലർ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നെർവസ് ആയിട്ട് എൻസൈറ്റ് 10 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ടൈപ്പ് തീരാൻ പറ്റിയില്ല. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ സേവ് ആവും. നോട്ട് സബ്മിറ്റഡ്, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ സേവ് ആയി പോകും. പക്ഷേ റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ ഇറ്റ് ഓൺ സേവ്ഡ്. നിങ്ങൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് സേവ് ആകത്തില്ല. സമ്മറൈസ് സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റ്, പിന്നെ സമ്മറൈസ് റിട്ടൺ ടെക്സ്റ്റ്, എസ്സേ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടൈമിന് മുന്നേ തീർത്തിട്ടില്ല. ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയെങ്കിൽ ദ ആൻസർ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സേവ്ഡ്. So one important tip. Again, ഈ 10 minutes എടുത്ത് വേണം നമ്മൾ സമ്മറൈസ് സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. Again 50 to 70 words ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. ആൻഡ് ഏത് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ദർ ഇസ് നോ സ്പെസിഫിക് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നൊന്നുമില്ല. ടെംപ്ലേറ്റ് അല്ല മാർക്ക് തരാൻ പോകുന്നത്. ദ കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാവരും ഓർക്കും. റീഡ് ലെക്ചർ പോലെ ഓരോ ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വേർഡ് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ നോട്ട് ഗെറ്റ് മാർക്ക്. യു ഹാവ് ടു കളക്ട് ഫ്രേസസ്, അതായത് ഒരു 3-4 വേർഡ്സ് വേണം നിങ്ങൾ ആ സമ്മറൈസ് സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റിൽ കേട്ടിട്ട് എഴുതാൻ. അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരു ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നു, അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ബൈ പ്രാക്ടീസിങ്. സമ്മറൈസ് സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റിൽ ഓഡിയോ ആണ് കേൾക്കുന്നത്. ലിസണിങ് ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ ഓഡിയോ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. So first question I summarize text, you will be hearing an audio കേട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ കൗണ്ട് ഡൗൺ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ആവും. 10 താഴെയാണ് പോകുന്നത്. 9, 8, 7, 5 അങ്ങനെ. സോ ഡോണ്ട് റൈറ്റ് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് വരെ എഴുതരുത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 8 minutes കൊണ്ട് തീർത്തിട്ട് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, പ്രൂഫ് റീഡ്. ഇവിടെ കോണ്ടന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ബട്ട് ദെൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ. സ്പെല്ലിംഗ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഗ്രാമർ. കാരണം മാർക്കിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടന്റിന് മാർക്കുണ്ട്, ഫോമിന് മാർക്കുണ്ട്, വൊക്കാബുലറി മാർക്കുണ്ട്, സ്പെല്ലിംഗ്, ഗ്രാമർ, ഇതിലെല്ലാം 2 മാർക്സ്. ഈ കോണ്ടന്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ് കോണ്ടന്റ്? യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് 3 to 4 വേർഡ്സ്. അതായത് സ്മോൾ ഫ്രേസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്, കീവേഡ്സ് അല്ല. അങ്ങനെ യു ഹാവ് ടു കളക്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10 അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ. സെക്കൻഡ് ഇസ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ്. ഫോം 50 to 70 വേർഡ്സ് എഴുതണം. 75 മേളിൽ പോകാമല്ല, 50ക്ക് താഴെയും പോകാൻ പാടില്ല. You will be negative marking. And third is grammar. Grammar പറയുമ്പോഴത്തേക്കും don't make mistakes in grammar. You have to write the sentences simple, complex and compound sentence. Vocabulary. Academic related vocabulary ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ vocabulary വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത്. എക്സാമ്പിൾ EG, ഷോർട്ട് ഫോംസ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ EG, പിന്നെ ദട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഇട്ടിട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇ എഴുതുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഷോർട്ട് ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യാം. Again, ഗ്രാമറിൽ വരുന്നത് പങ്ക്ച്വേഷൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ ഏതൊക്കെ എവിടെയാണോ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ മാത്രം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതാവൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ പങ്ക്ച്വേഷൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ക്ലാസ്സിൽ വേണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്രാമറിൽ വരുന്നത്. തേർഡ് പിന്നെ ലൈക്ക് ഗ്രാമറിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വൊക്കാബുലറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡോണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം വേർഡ്സ്. ഒത്തിരി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. ആൻഡ് സ്പെല്ലിംഗ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പ്രൂഫ് റീഡിംഗിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടൈം വെക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് അറിയാവുന്നെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ മാറി ടൈപ്പ് ചെയ്യും. പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ, കാരണം നമ്മളെല്ലാം കറക്റ്റ് കോണ്ടന്റ് കൊടുത്തതാണ്. പക്ഷെ സ്പെല്ലിംഗ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു 5-6 സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ you will lose mark in your summarized spoken text. Spelling and grammar is very important.
So make sure don't make any spelling mistakes and grammar in your Summarise Spoken Text. So I'll show you how to Summarise Spoken Text below in an question. I'll show you. So yes, this is how you can see the instructions. You will hear a short lecture, write summary on what you have just heard from the lecture in your own words. Not a template മാത്രം കൊടുത്താൽ you will not get the marks. You have 10 minutes to finish this task. Your responsibility to judge on the quality of your writing and how well your response presents the key points, key words, key points presented in the lecture. So templates in cases of this are used here. For example, the audio was about. The audio was mainly about the lecture stated words. നിങ്ങളിപ്പം 1, 2, 3 വേർഡ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എഴുതിയെടുത്തേക്കുന്നത്. അത് ലൈക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അല്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വേർഡ്സ് സ്റ്റേറ്റഡ് വേർഡ്സ് സച്ച് ആസ് എന്നിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോമ ആയിട്ട് ഒരു 3 വേർഡ്സ് അങ്ങനെ can join. Again, moreover, connectors use ചെയ്യണം. Moreover, furthermore. Again, finally, the lecture concluded saying the facts, concluded by saying the facts ഏതൊക്കെയാണോ കൃത്യത്തിന് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് try between ideal പറഞ്ഞൊരു 60 to 65 is very much ideal. Sometimes it takes 70, 68 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ 70 അപ്പുറം പോകാതെ വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ. And the template only will not give you marks. With the template again you have to add not the keywords, the phrases, 3 to 4 words ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. You can see 10 seconds ആണ് preparation time. ഈ 10 സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതുകയും വേണം, പ്രൂഫ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം, സ്പെല്ലിംഗ് എന്തൊക്കെ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ടു സബ്മിറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ഡോണ്ട് റൈറ്റ് അൺടിൽ 10 minutes വരെ എഴുതരുത്. ഒരു 2 minutes ആയാലും പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യാനും and from back to front to back എല്ലാ സ്പെല്ലിംഗ്സ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ. And you can see the cut copy paste also here. Cut copy paste നമുക്ക് അത്ര യൂസ്ഫുൾ അല്ല, കാരണം ബിക്കോസ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എത്ര സെക്കൻഡിന് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ copy this our words. Again, it will not be that much useful for some nice spoken text. So written text, yes, it will be useful for copy paste, പക്ഷേ ഇവിടെ the cut copy paste. Again, the word count എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വേർഡ് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട. You can നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഒരു വേർഡ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും it will be counted as 1. അങ്ങനെ എത്ര വേർഡ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. If you are like done above 75, you can reduce some words by deleting. So അതിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വരെ ഇരുന്ന് എഴുതല്ലേ. Make sure you finish it off with 7 minutes കൊണ്ട് തീർക്കുവാണെങ്കിൽ the rest you can relax ആയിട്ട് ഇരുന്ന് നമ്മൾ സ്പെല്ലിങ്സും ഗ്രാമറും ചെക്ക് ചെയ്യാം. Okay, so how practice audio നമുക്ക് listening skill ഇല്ലാത്തവർ listen to some TED talks, listen to the podcast when if you're not sure about the accent, അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല pronunciation, if you are getting trouble in listen to at least half an hour or listening activity നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് listen to accents, so you will be familiar with those accents. അപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി നിങ്ങൾ ഈ സമ്മറൈസ് സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും you can write the words. So എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് 3 words കേട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് 3-4 words അടുപ്പിച്ച് കേൾക്കുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ബട്ട് ആ സമയത്ത് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ലിസൺ ടു ദി ഓഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതും ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും. സോ പ്രാക്ടീസ്, നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു 4 words കേൾക്കുക ആൻഡ് ദെൻ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് വേർഡ്സ്. പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം, നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എഴുതാം. പിന്നെ അടുത്ത 5 seconds നമ്മൾ അതിനെ കേൾക്കുക, പിന്നെ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക. മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. So our 4 words repeated നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് you will get like ഒരു 10 maximum നമുക്ക് 10 ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. With that you can easily with the template you can write your summarized spoken text. And I have done a sample here. I'll show you. And yes, you can hear the audio. ഈ audio കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും just take a paper and a pen and write keywords. The last salmon fillet you had probably never swam freely in the sea. Chances are it was born and raised in a net pen on a fish farm in northern Europe, Chile, or Canada. Aquaculture, raising marine species in environments controlled by humans, brings in a lot of cash, especially for popular delicacies like salmon. And since the United Nations Food and Agriculture Organization predicts that by the year 2040, there will be no more fish in the oceans, aquaculture may be the wave of the future. But environmentalists argue that aquaculture is a major source of pollution. Farmed salmon are raised in small net pens in the ocean
to control diseases and parasites. Producers use antibiotics and chemicals which pollute ocean waters. The salmon farming industry is working hard to develop environmentally friendly technologies, such as closed containment systems that would separate the ocean's ecosystem from the polluted waters of salmon farms. So you can write out those words here. Link sorry keywords. For example, fish farming in Northern Europe, agricultural organizations, environments controlled by humans. By the year 2040, and brings in lots of fish. By the year 2040, there will be future arguments related to the environment. But the environmentalists argued that the agriculture is a main source of pollution. Again, this to control diseases and parasites. So, ocean waters separates the ecosystem, environment-friendly techniques. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് select 3 to 4 words. അതായത് phrase the small phrase, not a long one, small phrases ഇങ്ങനെ collect ചെയ്ത് എഴുതുവാണെങ്കിൽ with the template, you can add those phrases and you can probably fit those keywords into the template and you can submit and go next. Don't make any spelling mistakes. So if you're not sure about നമ്മളിപ്പോ കേട്ട വേർഡിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ don't have that. You can skip. അങ്ങനെ ഷുവർ അല്ലാത്ത വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് സ്പെല്ലിങ്ങിന്റെ മാർക്ക് പോയാൽ it will automatically affect your score. So I've done here. I'll show you the sample of what I've done in the Summarise Spoken Text, what I've heard. Yes, and the audio voice mainly about changes in environment, fish farming, and state that probably changes are taking place in environment. Moreover, agriculture organization produces. And then മൂന്ന് words ആണ്. And environment controlled by humans are also discussed in the lecture. These are templates. ഏതാണ് the audio was mainly about ഏതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടതാണ് ഇത്രയും. പിന്നെ ഇവിടെ തൊട്ട് stated that ഇത്രയും. And probably changes are taking place in environment. Again, moreover, it is a connector. And it connect I've written or also discussed in the R. Is R. In addition to this, two sentences add R. In addition to this, let's talk about template. Again, furthermore, discussion was about two and then control disease and parasites. Finally, speaker concluded the lecture by and then stating the facts about stating the facts very on a template about what environmental friendly techniques. So I've written 67 words. So each template also you can follow, but you should add as much as words, not the keywords, phrases into your Summarize spoken text so that it will be easy for you to do this summarize spoken text. But then if you're not having a listening ability, develop your listening ability so that it will be useful or it will be very helpful to do this summarize text. നമ്മൾ listening കേൾക്കുന്ന pronunciation accent മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് കുറേ ദിവസം കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത്. പക്ഷെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓഡിയോ കേൾക്കും നമ്മളെ phrases എഴുതാനും ഒക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ. So practice in such a way. And again, make sure don't make any mistakes in spelling and grammar, which will affect your score. And content also important. Content are no keywords. And then phrases. The content will fit into. So again, spelling, grammar, form, content, vocabulary, spellings. Make sure don't make any mistakes in there, and you will be getting 10 on 10. So this is how you have to do your summarize spoken text and. In the doubts and the inquiries and and you still if you have anything, you can just contact me. I'm there to help you out. So I'll provide the WhatsApp number. You can contact me, and we are providing the online coaching, paid online coaching. You can contact us and you can book the classes also. So till then, stay tuned. See you next.